Folks, assalamu alaikum. This is another day. Tunakwenda kuangalia learning Python in Swahili, and this is a chapter 1, yani lesson ya kwanza kabisa. So yeah, the previous video tulikwenda kuangalia what is a Python, why Python, nini Python, na kwa nini Python. So now tunakwenda kujifunza what is a Python in deeply. So there is a Python chapter 1. So without further ado, we get started. Okay, this is our text editor. This is our IDE. So tutaitumia hii IDE kwa ajili ya kuweza kucode. So kama tunavyoiona, hiyo ni IDE yetu ambayo this ni sehemu ambayo tutakwenda kuandika kodi zetu, na hii ndio sehemu ambayo tutakwenda kuona output ya kodi zetu. So leo nimeandaa vitu vikuu vitatu ambavyo ni muhimu sana wakati unapokwenda kujifunza Python. Na tutakachojifunza leo ni variables and literals, input and output na type conversion. Hivi ni vitu vikuu vitatu vya msingi ambavyo tunahitajika kuvijua wakati tunapokwenda kudive kwenye programming language ya Python. So without further ado, let's get started. What is it? Variables and literal. Tukisema variable and literals, variable ni like a sack au tunaweza kusema like a container ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kustore another value. Like tukisema kwamba tuna mkoba wetu, okay, huu mkoba wetu tunakwenda kustore labda matunda. Kwa hiyo huu mkoba ndio utajulikana kama ni nini, ni variable. Na variable manake ina hold value. Kwa hiyo value itakuwa ni kile kitu ambacho kimekuwa holded na mkoba. Kwa mfano mabuku na mkoba, sio? Kwa hiyo mkoba utaita like a variable na mabuku yataita like a value of that variable. Kwa hiyo tukitia mabuku yetu katika mkoba, manake tumekwenda ku assign value kwenye variable. Lakini pia variable inaweza ikachange, inaweza ikabadilika, sio? Inawezekana leo umetia mabuku, kesho katia machungwa kwenye mkoba, umetoa mabuku umetia machungwa. Kwa hiyo kuna possibility ya variable kuweza kubadilika, lakini all in all ukiambiwa variable in programming language, unachotakiwa kukumbuka wewe kwamba ni mfuko ambao utakwenda kustore values zetu. So like tukisema kwamba okay, a is equal to 10. So a ni variable and 10 ni literal. Kwa hiyo a itakuwa ni hiyo sack yetu au hiyo variable yetu, na 10 itakuwa ndio value yetu ambayo imekuwa stored katika like variable. So a variable and 10 is a literal. 10 manake ni value ambayo imekuwa stored katika a. That is. So okay, we have a, or we can say b is equal to whatever. B is equal to good. Kwa hiyo manake kwenye b tumekwenda kustore good. C is equal to true. C is equal to true or whatever. Kwenda kuona those kind ya types ambazo naziandika hapa, kwa sababu variable manake nakwenda kustore value, na hizi value zipo katika type tofauti. Ukienda katika another programming language unakuta kuna kitu kinachoitwa data type. Data type manake itakuwa ni ile type ambayo inakwenda kuspecify which kind of value inakwenda kuwa stored katika another variable. Kwa mfano katika another programming language like C programming language au C++ programming language, unaweza kukuta kitu kama hichi: a is equal to 10. Int a is equal to 10, something like that. So this int ni data type. Data type gani? Data type integer. And a ni name of variable ambayo inajulikana kama ni a, and 10 ni value ambayo imekuwa stored katika a. So in a Python we don't need to specify this type. Kwamba Python ye mwenyewe ana akili ya kuweza kujua kwamba value gani imekuwa stored na hii value ni data type gani. That is amazing ambayo Python anayo na other programming language inashindwa kuwa nao. So in a Python a is equal to 10. What is 10? 10 is an integer. Why int is integer? Haina float point, hakuna point yoyote. We can write d is equal to
maybe 1.1, that is float au double. So a imekuwa store 10, so 10 is an integer. Kwa hiyo tukiprint moja kwa moja a, maanake tutakuwa tumekwenda kuprint an integer. Na b is what? B imekwenda kustore good. Good, this is a string. So hapa tutazungumza kitu katika Python string tunaweza kuizungumzia katika context tatu. Tunaweza kutengeneza string ambayo inatumia single quote kama hiyo tuliyotengeneza hapo juu, au tunaweza kutumia string ambayo let's say bird ikawa ina double quote, let's say bird ikawa ina double quote, bird, okay, ikawa ina double quote. And tunaweza kutumia pia what x maybe, sorry, x maybe is equal to tunaweza kutumia something like 3 quote, let's say hello world. Yeah, this is our first program ambayo tulitakiwa kuiprint, lakini hatujaingia katika context so tutakwenda kuona those things how they going to happen after printing those value, na ndio maana tumekiangalia kipengele cha input and output. So here I have these variables. I have a, I have b, I have z, I have x, I have c, I have d. Those are variable, lakini kuna way ya kuweza kuname this variable, na hapa nimeziandika like a, b and c, lakini tunaweza kuziname hizi katika suitable way, kwa sababu tunapokwenda kuprogram hatuwezi tukaandika a is equal to something, kwa sababu later on we don't understanding what is a. Tunahitaji variable zetu ziwe zina majina ambayo yatakuwa ni better, ambazo tunaweza kuunderstand, na ndio hapa tunaweza kuadd kitu ambacho tunaweza kusema kwamba how to name variables. How to name variables. In a Python variable tunaweza kuziname katika context tofauti, lakini context muhimu ambazo zinatumika most of the time tunaweza kutumia context tunayoita maybe underscore. Vipi tutaitumia underscore? Underscore tutaitumia ikiwa tunataka kuhifadhi au tunataka kuiname data type yetu, au variable yetu ambayo itakuwa imeconsist more than one word. Kwa mfano first name, kwa that is first name. So in a Python and other programming language, unapokwenda kuname variable hatuhitajiki kuwa kuna space in between. Yani umeandika you have two words ambazo ndio unakwenda kuiname variable yako, halafu ikawa umeandika first, halafu pana space, halafu name. This is you gonna get error. Kwa sababu gani? Itakuwa sio katika miongoni mwa rules ambazo Python imeiweka kuweza kuiname. Kwa hiyo kuweza kuandika variable ambayo ina two words vizuri, unatakiwa kuiunganisha kwa underscore, au kama hutaki kuunganisha kwa underscore, unaweza ukaiunganisha first name, unaweza kuiunganisha kwa kutumia camel case. Maana yake first words inakuwa ni leta ndogo, lakini second words inakuwa na leta kubwa, something like that. Kwa this is first rule. Unaweza kutumia either underscore au unaweza ukatumia camel case. Unaweza kutumia nini? Camel case. Unaweza kutumia camel case. Lakini pia kuname variable hatutakiwi tuanze na digit. Hatutakiwi kuanza na digit. Mfano variable yako ikaja ikasema ikaanza 1 labda underscore something like that, underscore something, and then ukastore whatever, labda ukastore early. Yeah, huu ni mfuko. Sasa something like this you're gonna get error. Kwa sababu gani? Miongoni mwa sheria za kuweza kuname variable hutakiwi kuanza na nambari. Hutakiwi kuanza na nini? Na nambari. Unatakiwa kuanza either na letter as a capital or small letter whatever, lakini hutakiwi kuanza na nini? Na nambari. Na ukianza na nambari unaweza ukapata error. Lakini pia hutakiwi kuanza na reserved words. Kuna kitu tunaita reserved words. Reserved words.
So this reserved word manake kwenye any programming language kuna maneno ambayo this inakuwa programming language yenyewe ishaitambua. I mean kama ni Python kwa sababu anatumia interpreter. Kwa interpreter yeye mwenyewe anaelewa these words zina maana gani. Manake ni maneno ambayo yanaleta meaningful kwenye ile programming language yenyewe. So maneno kama if, sawa, umeona hata imebadilika rangi yake. Maneno kama else, maneno kama except, maneno kama except au maneno kama what is elif, maneno kama haya ni reserved words. So hizi hutakiwi kuweza kuzitumia wakati unapoweza kuname your variable. Ukizitumia hizi unaweza ukapata error. Ukizitumia hizi sio unaweza, almost unapata error. Kwa hiyo this is how we name our variable. Tutaname kwa kutumia underscore, tutaname kwa kutumia camel case, au tunaweza tukaandika our any words, lakini lazima ifuate masharti hayo, kwamba usije ukaanza na digit au numbers na usitumie reserved word. Hivi ndi vitu muhimu ambavyo tunatakiwa kuviangalia. So after that, right now tunajua what is a variable, kwamba ni like a sack ambayo inakwenda kustore value, and then hiyo value ambayo inakwenda kuwa stored kwenye that variable inajulikana kama ni literal. So this is literal, manake ni value ambayo imekwenda kuwa stored katika nini, katika variable yako. Kwa hiyo first name is equal to 10 sorry, that is okay, first name is equal to 10, manake 10 itakuwa ni literal na first name itakuwa ni variable. So right now we know about variable. Nimezungumza sana hapa kwa sababu ni vitu ambavyo vina complicate sana watu. Unatakiwa kujua at the beginning. Na hiyo equal, tumesema first name is equal to 10. Equal ya hapa haimaanishi kwamba first name ni sawa na 10, hamna. Au something ni sawa na Ali, hamna. Equal ya hapa inamaanisha kwamba tumekwenda kuassign 10 value kuingia katika variable inayoitwa first name. Kwa hiyo tutakapokwenda kuprint first name, maana yake tutakuwa tumekwenda kuprint 10 value au value ambayo ni 10. Mfano let print, tunaingia katika kipengele cha input output, I'm sorry, before talking it, lakini ni muhimu kuweza kuona first name, that is first underscore name. Okay, I hope hapa nikirun nitapata error kutokana na hii bad thing. So I hope everything is fine, and then boom, we get 10. You see, we get 10. So 10 manake ni value ambayo imekwenda kuwa stored katika first name value. Na hata hapa kama tutaprint first name hiyo ya camel case, first name, yeah, you're gonna see, yeah, good, you're gonna see sorry, sijarani, yeah, 13. Kwa hiyo you see kwamba what we input, yani what we assign, we're gonna get that output. Kwa hiyo maana yake first name is equal to 10 haimaanishi kwamba first name is sasa na 10. Kinachomaanishwa hapo kwamba hiyo 10 imekwenda kuhifadhiwa kwenye variable inayojulikana kama ni first name. As well as kama tutaprint b, print b,